Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, in this video I'll be explaining for IPE examination, that is for intermediate public examination second year physics in ray optics, that is how to find out the thickness of a glass slab when light is entering from one medium to another medium. Note cheskondi. See, for example, to find the thickness, thickness T of a, in other words, we'll do one thing, of course, thickness T and also glass slab, okay, thickness T and also shift, in other words, okay, to find the thickness T of a glass slab and also shift of the object, okay, shift of the object, yes. So ikkada ee question lo entante we will be finding out a formula to find the thickness of the glass slab T and also how the object is shifted forward direction or backward direction due to the refraction of light. So ఇది derivation అండి. దానికోసం ఏం చేస్తానంటే derivation very important for IPE level, derivation for shift yes of a glass slab ఎంత థిక్నెస్ టీ థిక్నెస్ అనమాట, అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రా ద ఫిగర్ క్లియర్లీ అండ్ సీ ద రే డయాగ్రామ్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద డెరివేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ముందు మీకు ఐ డ్రా ద ఫిగర్. లెట్ us assume this is a glass slab and let the thickness of this glass slab be T. ఓకేనా? ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ ఇది ఒక గాజు పలక అనమాట. ఇది దాని థిక్నెస్ ఎంత ఇచ్చాడు? T. And what I'll do, I'll take some horizontal axis and imagine a line. Let this be an horizontal axis. Imagine a line. Okay na? This is a horizontal line. Now I'll take an object somewhere over here. Ikkada object తీసుకుందాం, point object O, and this is at a distance of x from the surface. That means from one end of the glass slab. మీకు అర్థమవుతుందా? ఈ డెరివేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ CBSE స్టూడెంట్స్, ఓకే, దట్ ఈస్ +1 +2 యాజ్ వెల్ యాజ్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్, ఓకే, తెలుగు అకాడమీ స్టూడెంట్స్. సో ఈ గాజు పలక తీసుకున్నాం, దాని థిక్నెస్ ఎంత? T. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఏ ఆబ్జెక్ట్? పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్, నాట్ ఎక్సెంట్రిక్. పాయింట్ అంటే డైమెన్షన్లెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. నా ఫర్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ షిఫ్ట్, ఎస్, వాట్ విల్ టేక్ ఇస్ ఫస్ట్ విల్ టేక్ ఎ లైట్ రే. సపోజ్ ఒక లైట్ రే ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద లైట్ రే హిట్టింగ్ దిస్ థింగ్, and when it is hitting here, we try to draw a normal immediately from the concept. This is the angle of incidence, I. ఎప్పుడు కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎలా ఉండాలంటే విత్ ద నార్మల్ ఓన్లీ, నాట్ విత్ ద సర్ఫేస్. సో నార్మల్ గీసాను, వన్ నార్మల్, లెట్ ఇట్ బి NM. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎయిర్, రేరర్ మీడియం, ఓకే, ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్, ఎయిర్ ఆర్ వాక్యూమ్, రేరర్ మీడియం, and we all know the refractive index of air is 1, and of course here also air, ikkada kuda air undi, air or vacuum, the other side. So refractive index is again 1. This is air, and this is glass slab. So light is entering from one medium to another medium. So ikkada రేరర్ నుంచి ఎంటర్ అయిన నార్మల్ తగిలి ఏమవుతుంది? ఎయిర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత? 1. సో వెరీ లెస్ వాల్యూ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ వాల్యూస్. ఇది డెన్సర్ మీడియం. దీని గ్లాస్ స్లాబ్, అఫ్ కోర్స్ గ్లాస్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, 3/2, దట్ ఈస్ 1.5 ఇన్ జనరల్. సో దీని యొక్క వాల్యూ దీనికన్నా ఎక్కువ కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ లైట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్ ఆర్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం విచ్ ఈస్ మోర్ ఆప్టికలీ డెన్సర్, ఇట్ గోస్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. అర్థమవుతుందా? సో ఇది నార్మల్ కాబట్టి సో లైట్ రేస్ ఏమవుతుంది? ఎలా వెళ్తుంది? టువర్డ్స్ ద నార్మల్, ఓకే, బికాస్ it is entering into the more optically denser. Then refractive index ఎక్కువ, around 3.2 nearly, okay. So దీనికన్నా ఎక్కువ కాబట్టి it bends towards the normal, ఇలా బెండ్ అవుతుంది.
and this is the refraction R. Okay, na? So bends. Now again it is meeting here. Okay, so before going to that one, we will have to go to one more point concept. Now the object light is coming from here and hitting the one of the face. Let this face be P, Q, R, S. So PQ face light tile in the normal angle of incidence I. It is going towards the normal because it is more optically denser. R is the refraction angle. Now for example, మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డెరివేషన్లో ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనం విన్నాం. ఏంటది? N2 by N1 is equal to D by D dash. This is already derived for refraction, and before videos you can watch my videos. N2 by N1 లేదా mu2 by mu1 ఎలా అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? N2 by N1 లేదా mu2 by mu1 both are same. Because N2 అంటే refractive index, mu2 అంటే refractive index. N1 అన్నా mu1 అన్నా ఒకటే. Some books are following N, some books are following mu, refractive index. ఇది N2 అంటే ఏంటి? From where the light is coming. N2 అంటే ఏంటి? From where light is coming. From where the light rays is coming. N2 అంటే ఏంటి? Refractive index from where light is coming. N1 అంటే ఏంటి? To where the light is going. ఓకేనా? To where the light rays is going. మీకు అర్థం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. N2 N1 అనేది. N2 అంటే ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి అయితే లైట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రేర్ నుంచి వస్తుంది. N1 వేర్ ద లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డెన్సర్లోకి వెళ్తుంది. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. నౌ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా వాట్ విల్ డూ? విల్ ఫైండ్ ద అపరెంట్ డెప్త్ ఫర్ ద పర్సన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి లైట్ వెళ్ళింది, రిఫ్రాక్షన్ వల్ల ఇక్కడ తగిలింది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ అన్ ఇమాజినరీ అబ్జర్వర్ హియర్. ఒకవేళ ఒక ఇమాజినరీ అబ్జర్వర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఎ పర్సన్ ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్. గ్లాస్లో నుంచి ఒక అబ్జర్వర్ ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఈ లైట్ రేస్ ఎలా అనిపిస్తుంది వాడికి? పాపం ఇక్కడి నుంచి కాదు, ఇగో ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అనిపిస్తుంది. ఎక్స్టెండ్ దిస్ లైన్, extend this line at somewhere over O dash. So this is the apparent distance or depth for the observer. మీకు అర్థమవుతుందా? when any imaginary observer is inside the గ్లాస్లో ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లైట్ రేస్ ఉందే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనిపిస్తుంది? నాట్ ఫ్రమ్ హియర్ O, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ O dash బికాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. సో అది ఎలా వస్తుంది? ఇదిగో ఫార్ములా N2 by N1 is equal to D by D dash. N2 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రాస్తాను. N2 అంటే వేర్ ఫ్రమ్ ద లైట్ ఈస్ కమింగ్? ఎయిర్. ఎయిర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత? 1 by వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద గ్లాస్ స్లాబ్. గ్లాస్ స్లాబ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అందాక మ్యూ అనుకుందాం. లెట్ ఇట్ బి మ్యూ. సో N2 by N1 is equal to D by D dash. D అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ముందు ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది సర్ఫేస్ నుంచి? X by D dash. So what is D dash? D dash is equal to mu into x. అంటే డిస్టెన్స్ ఏమేమి చూడండి పెరిగింది, mu x. అంటే ఇఫ్ అన్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ స్లాబ్లోంచి ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగైతే ఇమాజిన్ అబ్జర్వర్, వాడికి లైట్ రేస్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అనిపించదు, ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అపరెంట్ డెప్త్ ఆర్ అపరెంట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ద అబ్జర్వర్. ఎంత? mu x. అంటే డిస్టెన్స్ పెరిగింది వాడికి. క్లియర్? రైట్. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటైంది? ఇక్కడికి వచ్చి తగిలింది కదా. నౌ దిస్ ఈస్ డెన్సర్ మీడియం. ఇక్కడ నార్మల్ మళ్ళీ గీయండి. నౌ వీ కెన్ డ్రా వన్ మోర్ నార్మల్ హియర్. లెట్ ఇట్ బి N1 M1 and this is angle of incidence, and from geometry you know this angle is equal to this angle. Okay, geometry నుంచి because Z shape కదా, you can say alternate angles. So this angle is equal to this angle, whatever angle of incidence is equal to this thing. ఇప్పుడు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ మీడియం డెన్సర్. నౌ డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వెళ్తుంది. రేరర్కి వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ మోర్ ఆప్టికల్ డెన్సర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లెస్ ఆప్టికల్ డెన్సర్. సో ఇట్ డివైడ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. సో వెంటనే ఇది ఏమవుతుంది? కొంచెం ఇట్ గోస్ అవే లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్. అర్థమవుతుంది మీకు? ఇట్ గోస్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. ఎందుకు అవే తెలుసా మీకు? లైట్ రేసు బికాస్ ఇన్ డెన్సర్ మీడియం ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ is more than air. So when it is going to less denser medium, it goes away from the normal. Okay. ఇప్పుడు అబ్జర్వర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అనుకుందాం. Now imagine the observer is outside now.
Now suppose the observer is outside, he feels that light is not coming from here, it is coming from here. This is O double dash, లేదా దీన్నే ఫైనల్ అనొచ్చు. ఓకేనా, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఫైనల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓ ఇనిషియల్. ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియల్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది డ్యూ టు ద ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ అబ్జర్వర్. నౌ ఫైనలీ ద పర్సన్ ఈస్, దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఈస్ అట్ హియర్, ఓ డాష్, ఓ డబుల్ డాష్, ఇది ఓ సింగిల్ డాష్. నౌ ఇఫ్ ద సేమ్ అబ్జర్వర్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఎయిర్, వీడికి ఏమనిపిస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి అనిపించట్లేదు, లైట్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది అనిపిస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. నౌ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ఫైనల్ image formed and this is the initial object where it was there. So the distance between final and initial is nothing but S, and this is called as shift. Adhodna, and that is called as shift. Distance between final and initial. ఇప్పుడు ఇది కావాలి కదా మనకి, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది, ఇది ఈ డిస్టెన్స్ ఇది మనకు కట్టాలి కదా ఇక్కడి నుంచి. ఓకేనా, ఇది ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు జాచు, మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములా n2/n1, ఇది ఈక్వేషన్ 1 పెడదాం. Again, n2/n1 is equal to d/d dash. n2 ఎక్కడి నుంచి లైట్ ఎంటర్ అయింది, ఇప్పుడు గ్లాస్ ల్యాబ్లోంచి బయటకు వచ్చింది. n2 అంటే గ్లాస్ ల్యాబ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత అనుకున్నాం, మ్యూ బై వేర్ ద లైట్ ఈస్ గోన్ ఇన్ టు ద ఎయిర్. నో n1 అంటే 1 ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d. ఇప్పుడు d ఏం పెడతారు చెప్పండి మీరు, వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ అవుట్, బికాజ్ యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ నౌ అవుట్ సైడ్. అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇది డిస్టెన్స్ అంటే దిస్ whatever object will become for this fellow the virtual object. అదవుతుంది మీకు, ఇది ఏదైతే ఉందో వీడికి వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎంత అవుతుంది డిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్, యూ కెన్ సీ దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ద అబ్జర్వర్ d ఫ్రమ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్. ఇది ఇదేనా లేకపోతే ఇదా, ఇది చూడండి సర్ఫేస్ నుంచి చెప్పుకున్నా కదా, సర్ఫేస్ నుంచి డిస్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇందాక, సర్ఫేస్ నుంచి. ఓకే, so this will be the distance please. So whenever you are putting d value, you have to put from surface. This is the distance. So distance already man calculate chesam ante idi mu x. So ikkada n2/n1 means from where the light is going. I mean ekkadi nunchi light veltundi, glass lab nunchi veltundi. So n2 enta mu by where it is entering, again where it is going to finally air. So 1 is equal to d ante enti distance for the observer. This becomes a virtual object. So వీటి distance ఏంటి, from the surface నుంచి ఇది distance, ఈ object mu x by ఓకే mu x. అయితే వీడు ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు, ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి టోటల్ డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి ప్లీజ్. టోటల్ డిస్టెన్స్ mu x plus t ప్లీజ్. అదవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు, ఇది అబ్జర్వింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ కదా, సో గాలిలోంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇటు పక్క నుంచి కాబట్టి. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ సర్ఫేస్ నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటే t ప్లస్ mu x ప్లస్ t బై d డాష్. నా వీడికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఫైనల్గా, దట్ ఈస్ d డాష్. సో d డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu x ప్లస్ t బై mu, ఈక్వేషన్ 2. This is the apparent distance for the observer who is observing from outside. ఓకేనా, అంటే తగ్గిపోయింది, ఇక్కడికి వచ్చింది చూడండి, mu x plus t by mu. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ నో హియర్, ఇక్కడికి వచ్చింది అదవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్, ఇదిగోండి ఇక్కడి నుంచి ఈ డిస్టెన్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్, మ్యాథ్స్ ప్రకారంగా జామెట్రీ ప్రకారంగా షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి, దిస్ మైనస్ దిస్, ఈ డిస్టెన్స్ ఇస్ ద షిఫ్ట్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది చూడండి, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా. సో వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్, t ప్లస్ ఎక్స్. చూడండి షిఫ్ట్ ఎలా వస్తుంది, షిఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ డిస్టెన్స్, యూ కెన్ సీ దిస్ డిస్టెన్స్, టోటల్ డిస్టెన్స్, దిస్ డిస్టెన్స్ అంటే t ప్లస్ ఎక్స్. ఓకే, దిస్ డిస్టెన్స్ మైనస్ దిస్ డిస్టెన్స్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు, దిస్ ఇస్ వాట్ అపరెంట్ కదా, అపరెంట్ డెప్త్. ఇదిగోండి mu x ప్లస్ t by mu. Are you following the point here? How to get this shift final, అదే కదా మన డెరివేషన్. ఈ షిఫ్ట్ ఎలా వస్తుంది, ఇనిషియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, x ప్లస్ t, ఫైనల్గా ఇక్కడికి వచ్చింది, తగ్గిపోయింది. ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది, జస్ట్ నో క్యాలిక్యులేట్ ఈక్వేషన్ 2 ఎంతది, mu x ప్లస్ t బై mu. సో ఇది ఎల్సిఎం కట్టండి, అయిపోయింది కదా. ఎల్సిఎం ఈజ్ mu,
mu into x, mu x plus mu t minus mu x minus లోపల తీసుకెళ్ళిపోండి మైనస్ టీ. సో ప్లస్ mu x మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ రాస్తున్నాను షిఫ్ట్ అండి. షిఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu t మైనస్ టీ బై mu, లేదా షిఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టేక్ mu కామన్ ఇంటూ టీ కామన్ తీసుకోవచ్చు, నాట్ mu, t కామన్. You take t common, t into mu minus 1 by mu. Again you can take s is equal to t into, again you can take mu by mu into 1 minus 1 by mu. So this is the final derivation and very very important for IP students and also plus 1 plus 2 students. ఎప్పుడైనా ఎగ్జామినేషన్లో షిఫ్ట్ డెరివేషన్ అడిగితే ఈ విధంగా క్లియర్గా చేయాలి. మీకు షిఫ్ట్ ఎటువైపు వచ్చింది, ముందుకు వచ్చింది. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద షిఫ్ట్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఒకసారి బ్యాక్వర్డ్ కూడా వెళ్ళొచ్చండి. సో షిఫ్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ముందుకు వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉండేది ముందుకు వచ్చింది, ఒకసారి వెనక్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో హియర్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ షిఫ్ట్ ఈజ్ గివెన్, ఎస్ ఈజ్ గివెన్ బై టీ. టీ అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ స్లాబ్ ఇంటూ 1 minus 1 by mu, where mu is the refractive index of the glass slab, it will be given. Okay, so and that will be maybe in centimeters or millimeters or micrometers or any అది గివెన్ వాల్యూస్ బట్టి మనం వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హావ్ టు డెరైవ్. వెరీ క్లియర్లీ చెప్పాను చూడండి. 2 పాయింట్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఇమాజిన్ అబ్జర్వ్ ద గ్లాస్ స్లాబ్, దెన్ లైట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ పెరిగింది వాడికి, దిస్ ఈజ్ mu x టోటల్గా, ఫైనల్ d డాష్ వచ్చింది. తర్వాత లైట్ మళ్ళీ తగిలి రిఫ్రాక్షన్ అయింది అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, బట్ టువర్డ్స్ నార్మల్ ఎంత అవే వెళ్ళింది. అవే ఇఫ్ ఇమాజిన్ అబ్జర్వర్ హియర్, the light is assumed not from here, it is from here. So again object కొంచెం ముందు జరిగిపోయింది ఇమేజ్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కొంచెం తగ్గిపోతుంది, అపరెంట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు షిఫ్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇనిషియల్ ద ఆబ్జెక్ట్ వాజ్ హియర్, ఫైనల్లీ ద ఆబ్జెక్ట్ వాజ్ హియర్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి, దిస్ వన్ ఆల్రెడీ గాట్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ టీ, దిస్ ఈస్ ఇనిషియల్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మైనస్ ఫైనల్ ఓ డబల్ డాష్. అది ఎలా వచ్చింది, again మన n2 by n1 is equal to d by d dash. Okay na? So that distance already we calculated. Because you are observing from outside, this distance you have to put, that is this total distance mu x plus t. So therefore x plus t minus mu x plus t by mu cheste LCM తీసుకొని finally you got it as s is equal to t into 1 minus 1 by mu. Very very important derivation andi for IP. Those are going for examination, intermediate examination, IP derivation. It carries almost I think it may be taking 4 to 8 marks. Very very important. Okay na? Right.